kulan ka dhacay hoolka shirarka ee kuliyadda Hamar ee magaalada Toronto waxaa soo qaban qaabiyay dhalinyarada Soomaalida Canada oo si gaar ah isu soo xilqaamay iyagoo aanan ka socon urur ama hay'ad gaar ah waxaana ujeedka kulankani uu ahaa sidii bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan dalkan Canada lagu baraarujin lahaa culayska ay leedahay dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ku haysta dalkan iyo sababta keentay in xal waara loo heli waayo dilalka xabsiyada iyo tacadiyada ay kala kulmaan ciidamada booliska kulankani oo loogu magac daray muhiimadda dhalinyarada Soomaalida Canada Somali Canadian Youth Matter waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay dawladda federaalka iyo gobolka Ontario culumaa u diin ardada jaamacadda odayaal haween iyo iyagoo si gaar ah ay uga dhex muuqdeen wiilal Soomaaliyeed oo ka tirsan ciidanka booliiska magaalada Ottawa iyo Umar Ismaaciil oo ka socday ciidanka booliiska ee magaalada Toronto Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen maamulaha masaajidka Khalid bin Waliid ayaa ka hadlay in kulankani dhalinyarada Soomaaliyeed ay horseedka ka tahay waxa uu sheegay in dhalinyaradu ay qaataan doorka kaga aadan bulshada dhalinyaradu waa rag dadkii mustaqbalka hawsha la wareegi lahaa waa dadkii nagala wareegi lahaa hawsha marka runtii shirkan dhalinyaradu ahmiyadda u leedahay waxa kamid ah maadaama mashaakil badan dhalinyarada haysto iyaga ayaa fahmi kara iyaga ayaa isfahmi kara dhalinyarada iyaga aad u fahmi kara sidoo kale Sheekh Saciid Raage oo kamid ah culumaa diinki ka soo qayb gashay kulankani ayaa kula dardaarmay dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo qaban qaabisay kulankan Somali Canadian Youth Matter in sida kaliya ee looga mira dhalin karo ay tahay joogteynta kulamada wada hadalka dhalinyarada waxaanu rajaynaynaa meeshan dhalinyaradan mu'tamarkan ay isugu yimaadeen inuu noqdo wax joogto ah oo dhalinyaradu ay sii wadaan waxaanu laakiin aanu jecel lahay in la daadaheeyo arintan oo lagu daadaheeyo arrimihii islaamku uu inoo xaqiijiyay ahaa in dhalinyaradan diinta loo soo laabo Umar Cali Xaashi oo ah wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed kuna koray dalkan kana mid ah saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Canada ayaa hadallo qiirale ka soo jeediyay kulankani isagoo ku baraarujiyay bulshada Soomaaliyeed inay la xisaabtamaan siyaasiyiinta isla markaana ay noqdaan dad isku duuban oo hadafkoodu cad yahay Politicians have competing priorities. It's not that they're bad people, they just have competing priorities. So they only respond to those who are engaged and organized. They only hear the grumbles of those who can help them stay in office or help remove them. They don't think we matter because we're not organized as a people. And if you're not organized, you're powerless. For those in power, unless you're organized, you're invisible. You're non-existent. As you may or may not know, the objectives of the Somali Canadian Youth Matter campaign is to create awareness and a call for action in the broader Somali Canadian community on issues related to gun violence, which include systemic barriers and lack of social justice and civic engagement. This campaign holds a dear spot for me in my heart. This campaign is very dear to me. I personally lost my brother 10 years ago to gun violence. And at first, when it happened, we were amongst the first Somali people this happened to. I was no longer just Yasmin Mohammed. My name was Yasmin Mohammed, the girl whose brother got shot. I then learned quickly that our community has a lack of empathy and sympathy towards tragedies of this kind. When I go to calls, I try to speak to the kids. I don't speak to them as a police officer. I speak to them as the man from the projects that was raised in the hood. And they can relate with me. And what we need to do in Toronto, we need to do the same thing. We need to get a lot more younger police officers out there working and helping people so we could solve these problems and deal with all these shootings and all that. Driving the 4 hours, I can honestly say is definitely worth the trip here. In order to see all your faces, to see all the youth and family members who are involved in building this community to the way it is. I joined the Ottawa Police Service in 2013. As you see, we've had two amazing mentors here who guided us along the way before our career even started with the service. We grew up just like every other Somali youth here. Some unfortunately took different paths, right, to where they are now. And alhamdulillah, we have a lot of success within our Somali community that we need to highlight. And magaaladan maanta isku nimid Toronto iyo magaalooyinka oo kamida Ottawa iyo Edmonton iyo meelo kale oo wadankan kamida dhalinyaro badan oo Soomaaliya ba maxaan ay sheegay arintan taabatay hooyooyin aabooyin iyo family marka annaga oo maxaan ciidanka Ottawa Police kamida
waxaan u nimid inaan communitygeenna walaalaheenna meesha naga cazumay maanta xafladan inaan ka soo qayb galno inaan tusno taageerteenna inaan tusno inaan la taagannahay inaan tusno inaan mar walbaba waxay nooga baahan yihiin la qabanayno runtii waxay ku fiican tahay mataqaanaa in la isku imaado sidaan oo kale community ahaan waxyaabo badan baa laga kala faa'iideysan karaa maanta waad u jeedeed waxaa iskugu imaaday askar lawyerin politicians iyo mataqaanaa dadkoo dhan baa meesha iskugu yimid sidaa laftigeed fikrada la isdhaafsan karaa sidii yacni aan u horumarin lahayn dadkeenna halkan wada jooga ama Toronto ha noqoto ama Ottawa ha noqoto ama meel walba joogaan mataqaanaa ha noqoto Canada ama the United States kulamada noocan oo kale ah oo jaariyada Soomaaliyeed ay ku qabanayaan magaalada Toronto iyo magaalooyinka kale ee dalkan Canada oo iyagu lagu gogol xaarayo sidii loo soo afjari lahaa dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ku haysta dalkan waxa ay noqonayaan haddii la joogteeyo mid la mar dhalin karo oo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Canada ay u noqon karaysan caruurtoodu ay halkan ay ku noolaadaan si nabada oo la mid ah ummadaha kale Muxudiin Jaamac telefishinka qaranka Soomaaliya Toronto